hear me? Да. Hi. Here I am. А вот и Херт. So as you can see, I'm at the studio. And let's have a look. What's going on here? Sure. So. There you are. Так, Hello. улыбаемся и машем. They can't really hear you because you are in my earphones, but yeah, you see they're cheering. All the backbender. Да, все на бэкбендере. Okay, we'll leave them to that. Yeah, sure. We're going to talk about it. Да, мы об этом поговорим. Вон Лена. Our administrator Lena is waving. Hello. Saying hi. Hi. Okay, back to me. There you are. Yes. Did you have a good class? Yes, quite a nice one. Good. Так, ну что ж, мы поговорим сегодня с Хертом о предстоящем классе и, в принципе, о йоге, как была заявлена тема. So the topic of our talk was announced as we'll talk about yoga, you know, that... Have you heard much about yoga? Do you have anything to say about it? I heard it several times before. So, a lot of people have been asking me how you feeling. So, how are you doing? Thank you for asking. First, I'd like to say that I feel very privileged to do this interview, not only because of you and the Russian people, but also according to my own condition. Like many people know, I had an accident. Да, как многие, может быть, уже знают, в конце сентября Херт попал в аварию, и он очень рад, что он может сегодня участвовать в этом интервью, да, не только с точки зрения общения с русскоговорящей аудиторией, а вообще, в принципе, давать интервью и общаться с людьми. And I've been out of my house for 8 weeks. Херт пробыл в больнице 8 недель в реабилитационном центре. And two things changed my life a little bit, like Corona and the accident. И две вещи, да, сильно поменяли жизнь Херта: коронавирус и вот эта авария. So after I returned home, I had a little difficult time. И после возвращения из реабилитационного центра домой было достаточно трудно. Also, because of the accident, I had bleedings in my brain, and it affects your short memory and, you know, the whole perspective in life. Да, в аварии была черепно-мозговая травма, кровоизлияние в мозг, и это, конечно, влияет на общее состояние здоровья, на память. But fortunately, I passed that. Но, к счастью, я преодолела это все. And I feel the energy, the old energy again. И я снова чувствую старую энергию. And you know why? И знаете почему? Because I started to practice critical alignment yoga. Потому что я начал заниматься критическим выравниванием. And maybe I will refer to that moment in which I really felt that quick change in my awareness, which gave me a new perspective to life. Да, и я, могу вернуться к этому опыту, который дал мне такую новую точку зрения на жизнь. And I think I'm not the only one. I mean, I'm the only one who was hit by a car when I was sitting on my race bike. Да, я думаю, что я не одинок в этом смысле, но, то есть, конечно, да, меня сбила машина, когда я ехал на велосипеде. But I think the beauty of our conversation is also related to what happens in the world right now. Но красота нашего разговора, она также связана с тем, что в целом в мире происходит. In my country, a lot of people feel either stressed because they don't see that proper perspective anymore. What will happen after Corona? That's the major question here. Да, и в Голландии сейчас строгий локдаун, если кто-то не знал, и поэтому очень многие люди находятся в постоянном стрессе, неопределенности, что будет после того, как корона исчезнет или не исчезнет. And of course, everybody knows the effect of stress. Violence comes in, or you feel sad and lonely.
Да, и все мы знаем, как стресс влияет на нас, да, мы либо становимся агрессивными, либо мы чувствуем грусть и одиночество. And I think through my own experience, actually, I felt that the beauty of practice and the beauty of life came together. И в своем опыте я почувствовала вот эту красоту жизни и красоту практики, как они сливались в единое целое. And you know, through what? И знаете, через что? Through connections. Через связи. I actually thought that was the topic of our conversation, not yoga in general. I mean, we can talk about yoga, but also the emphasis will be on using the tools next Saturday in the class. Да, то есть мы говорим не просто о йоге в целом, но именно о связях, и именно это будет темой нашего субботнего класса. Если вы вдруг еще не знаете, то в субботу Херт проведет класс в 17:30 по Москве. К нему можно будет присоединиться по Zoom или можно будет прийти в студию и практиковать под присмотром наших преподавателей. И тема класса «Единое целое, тело и мир». And of course, when you practice, you're alone on your mat. Да, и когда мы практикуем, мы как бы одни на коврике. And you as a teacher and many, many other teachers and me as a teacher try to provide our students with safety. Да, и как преподаватели мы, конечно, стараемся обеспечить нашим студентам безопасность. And we need safety to go through the edge of our comfort zone. И нам, конечно же, нужна эта безопасность, чтобы преодолеть границы зоны комфорта, выйти за границы зоны комфорта. And that's actually an interesting part of our conversation, or it will be an interesting part of our conversation. Why do people, when they use certain tools like planka, like strap, да, почему люди, когда они используют планку, и это тоже будет частью нашего разговора на классе, why do they feel safe in the beginning, but then some sensations come and our subconscious becomes aware of it? Да, почему вначале, когда мы ложимся на планку, мы чувствуем себя достаточно уверенно и безопасно, но в процессе, да, мы начинаем ощущать беспокойство, какие-то сомнения начинают нами управлять. Suddenly the safety turns quickly into fear. Да, и безопасность очень быстро превращается в страх. And you know, the most common questions related to fear is, this can't be healthy. Да, то есть мы начинаем задавать себе вопросы, а это точно здорово, да, вот эти ощущения, которые там происходят. Laying on the strap is very painful. Да, лежать на планке очень больно. Am I doing the right thing? И я точно все правильно делаю? Uncertainly, fighting. The teacher is saying things to me he may experience, but I don't experience that because I have a different history. Да, и, конечно, начинается такая борьба с преподавателем, спор внутренний, да, то есть, конечно, да, преподаватель это говорит, но я этого не чувствую, у меня совершенно другая история. So, well, I don't want to blame my students, but I try to understand my students. Да, я не хочу обвинять своих студентов, но я хочу понять своих студентов. You know, I watched TV lately, and there was that, and Barack Obama wrote his book. Да, я смотрела недавно телевизор, и там говорили о книге Барака Обамы, он написал книгу. And and they highlighted an interview with him with the phrase, with the question, what was your major change when you became well known as a president? И акцент был также сделан на то, на вопросе, что именно вы почувствовали как главное изменение, когда стали известным в качестве президента. And his answer was remarkable because it's also my answer in what is your major change in teaching. И его ответ был удивительным, и это также мой ответ, да, что изменило меня как преподавателя.
instead of listen to me because I know things and do exactly what I tell you. Да, то есть вместо того, чтобы сказать, слушайте меня, потому что я знаю, что делать, Barack Obama answered with, I learned to look through the glasses of my opponents. да, и Барак Обама ответил, что я научился смотреть глазами своих оппонентов. Well, I was, for a certain amount of time, I was very happy with critical alignment, although it didn't have that name yet. But the way I approached my students was helped my students. And I will explain that later, what I mean by that. Да, то есть даже когда еще стиль не назывался критическое выравнивание, я был очень доволен тем, что я сделал. Я помогал своим студентам, да, и такой был подход, основанный на помощи студентам. Но я объясню сейчас, что я имею в виду. And I can tell you I became proud because I changed something in yoga, which had an old ancient history. Да, я могу сказать вам, что я чувствовал себя гордым, да, потому что я смог изменить что-то в йоге, несмотря на такие древние устоявшиеся традиции. But then I started to work with a good friend of mine. He's a psychologist. Но потом я начал работать со своим хорошим другом, он был психологом. And we had a case in the north of our country. It was a government department, and we started to work with office workers and people who worked in the fields. И у нас был случай, мы работали на севере страны с людьми, часть из них были офисные работники, часть были как работники в полевых условиях. And we both did assessments with the same people. I did my assessments because I had a therapy department in my school, and later he did his assessments. И мы, по сути, диагностировали одних и тех же людей, да, я со своими инструментами с точки зрения критического выравнивания, он со своей психологической точки зрения. So I of course, I asked to my coming students what they mattered physically, and I gave them the explanation of what I invented. Да, то есть я задавал вопрос людям, которые ко мне приходили, что они чувствуют физически, как они себя чувствуют, и объяснял им, что я изобрел, да, каков мой подход в работе с телом. And I saw them nodding and say yes, 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 but I also felt it didn't touch them. И я видел, что они отвечали, кивали, но также было видно, что это их не трогало в глубине души. There's that guy from Amsterdam, and he knows things I don't know, and I was just one of the many people they already knew, like therapists. Да, я для них был там одним из множества специалистов из Амстердама, да, которые к ним там периодически наведывались. And then my friend said something very beautiful. Instead of telling who you are, try to understand who they are. Да, и тогда мой друг сказал мне очень красивую вещь. Вместо того, чтобы рассказывать этим людям, кто ты, да, задай им вопрос, попытайся понять, кто они. This was 20 years ago, 20, maybe longer. So it was a long time before. But then it stayed in my brain, that question. And, you know, when you're a teacher, and there must be teachers in the audience, you have certain people you want to talk to, and certain students you find annoying. Да, и этот случай был уже там больше 20 лет назад, но вот с тех пор он в моей голове, и я думаю, что у нас среди зрителей сейчас много преподавателей в том числе, и как преподаватели вы, возможно, тоже сталкивались с таким, что у вас есть студенты, с которыми вам нравится общаться, да, и есть студенты, которые вас немножечко раздражают. And you know what the problem is? When people act annoying, then you don't feel that you have the capacity to give them proper attention. You only start to talk to your audience. And the other people, they disappear. So you will never see them again. Да, и вот эти вот люди, которые вас немножко раздражают, но у вас как будто бы не хватает ресурса, да, им дать достаточно внимания, и вы работаете больше с той аудиторией, которая изначально настроена к вам более благодатно, и люди постепенно уходят. Some people
just inner reflect. It's not conscious, it's subconscious. Like stress works from a subconscious level, but they disturb unconsciously the harmony in the group. Да, и это все происходит даже, наверное, на подсознательном уровне, так же, как и стресс, да, мы, сталкиваясь со стрессом, включаем какие-то подсознательные свои защитные реакции, вот, но присутствие таких людей в группе, оно как бы разрушает немножко гармонию, нарушает пространство. Well, Russians are very good in harmony in the group, in a yoga group. Да, но русские, конечно, очень хороши в том, чтобы обеспечивать гармоничную атмосферу. That's why I miss Russia so much. Да, No, поэтому, really, it's true. да, поэтому я очень скучаю по русским, и я правда это имею в виду, действительно, это так. And you know how I sense harmony in the group? Through Знаете, silence. да, знаете, как я определяю вот эту гармонию в группе? Через тишину. People don't go to the toilet, or they don't start to yell, or to say certain things in public, which distracts the whole group. They don't do that anymore. Да, то есть люди не выходят там в туалет посередине занятия, не начинают там кряхтеть, пыхтеть, какие-то высказывания вслух делать, то есть уважительно относятся. So I needed to change my teaching. I think that's also interesting for our conversation now, because there must be teachers watching too. Да, I needed to change my teaching. Да, я понял, что мне нужно изменить свое преподавание. Я надеюсь, что это то, что мы обсуждаем, интересно, потому что среди наших зрителей много преподавателей. And you know, the beauty of that was that because sometimes I feel annoyed also. Да, и красота, конечно, была в том, что, потому что, я на самом деле тоже периодически чувствую себя раздраженным. So my most annoying students became my favorites. Да, и вот те люди, которые меня больше всего раздражали, в конце концов стали моими любимыми студентами. And that's why I like that phrase of Barack Obama. I learned how to look through the classes of my opponent. I tried to look through the eyes of those students. Да, и поэтому мне как раз так понравился ответ Барака Обамы, что я научился смотреть глазами своих оппонентов, потому что я научился смотреть глазами вот этих студентов, которые раньше меня раздражали. And one day, when I thought about that, I said to my students who already knew my routine, and because they came on a daily basis almost, and I said to my students, from now on, I'm not going to repeat the words of my teacher. I want to find out things on my own. Да, и однажды я, придя в класс, сказал своим студентам, которые уже на самом деле знали мою рутину и долгое время со мной занимались, да, и сказал им, что не хочу повторять слова своего учителя, хочу такое исследование самостоятельное провести. So they did their headstand, their shoulder stand, and I was silent, not for very long, but I was silent, and I walked around. И они стояли там в стойке на голове или в стойке на плечах, а я в это время просто молчал, не очень долго, но тем не менее я молчал и ходил вокруг. I stayed silent for 20 seconds, and I still talk. Да, я 20 секунд смог промолчать и все еще говорю. Because everybody has a different history, you know, so and they have their family history, and they have their, seen from our rational brain, we try to explain our stress response. Да, то есть мы пытаемся часто вот с рациональной точки зрения объяснить нашу реакцию на стресс. You never become angry at me, but suppose you become angry, and I react with anger. Да, то есть я, конечно, на Херта никогда не злюсь, но давайте предположим, что я разозлилась, да, и он тоже отвечает такой агрессией. Then, when I react that way, I will become part of the conflict as well. Да, и если это произойдет, то Херт тоже станет частью конфликта. And I learned, by the way, when somebody becomes angry, what happens then? И то, чему я научился, да, то, что я понял, что происходит, когда кто-то начинает злиться.
Because the person in front of me feels suppressed in his moods, in his needs. Да, то есть человек напротив меня чувствует какое-то невосполнение своих потребностей. So I tried to imagine what needs become suppressed when people start to shout during a certain exercise because they feel certain sensations which become too much. Да, я начал думать, какая потребность подавлена, да, когда люди начинают там беспокоиться, как-то чувствуют себя не очень хорошо на классе, сталкиваясь с яркими ощущениями. And I tried to explore their awareness around that during that exercise. What could happen to them that they more or less exploded in their stress response? Да, то есть я попробовал поисследовать их осознанность, то есть что было таким триггером, который запускал вот эту агрессивную стрессовую реакцию. And that question was very interesting because we respond according to our old images. Да, это был очень интересный вопрос, потому что мы реагируем с точки зрения своих старых образов. We create our emotional brain, especially the first 4, 5, 6 years of our lives. Да, в первые там 4, 5, 6 лет нашей жизни у нас формируется вот это наш эмоциональный мозг. And, you know, there is something difficult in that because children always want more than parents can give. Да, и, конечно, сложность здесь в том, что дети всегда хотят больше, чем родители могут им дать. Or caregivers, or school teachers. We're all linked in a certain protocol, right? Да, или воспитатели, или там школьные учителя, у них у всех есть определенный протокол. So I started to think that way. Where is that protocol based on? И я начал думать, размышлять, на чем же основан этот протокол. Well, it's in order to become successful. You know, when you go to school, you need to score with your high grades. Да, и, конечно, вопрос в успехе. То есть все хотят быть успешными. Если ты учишься в школе, у тебя должны быть хорошие оценки. And if you fail, you need to do more. Да, если у тебя плохие оценки, тебе нужно лучше работать, усерднее. Put your arms out of your sleeves and work harder. Да, закатай рукава и трудись. It's based on willpower. И все это основано на силе воли. So many people, when they feel certain sensations, they automatically shift to that modus. Okay, don't complain, no pain, no gain, just continue and it will pass. Да, и многие люди, бессознательно на самом деле следуют вот этой вот идее, что там нет боли, нет результата, да, и там нужно делать, и тогда все получится. Unfortunately, it didn't work. И, к сожалению, это не работает. You know, I could read it on my clock that a certain person would become in trouble after 3 minutes and 25 seconds every time. Да, и можно было там засекать по часам, что вот там хватало силы воли на 3 минуты, там 25 секунд. And I thought, what's going on there? I mean, because, yeah, please. Да, я подумала, что же происходит, что же не так? So instead of telling them what to do, I start to question them. И вместо того, чтобы говорить им, что делать, я начал задавать им вопросы. And I tried to understand, without blaming them, why they reacted in the same way all the time. И я попробовал, не обвиняя их, выяснить, да, почему же они реагировали таким образом каждый раз. Well, so I wanted to know more, both physically, I wanted to have more understanding about not blaming yourself. И я хотел, понять, точнее, найти больше понимания, да, вот в этом необвинении себя. But also emotionally, because I needed that information, but nobody developed that yet. So I needed to find it out on my own.
I needed that information. How can I give safety to all these individuals who have all different backgrounds? Да, то есть самый главный вызов был в том, как дать образ безопасности всем этим разным людям, да, с разной историей жизненного багажа. You know, in religion and in history, they said we have body and soul. Да, в религии, в истории говорят, у нас есть тело и душа. We also have body and soul, but in normal communication, we have body and language. Да, но в обычной такой в коммуникации, в обычном общении у нас, конечно, у нас есть тело и душа, но все-таки у нас есть тело и язык. Well, you know from your experience that I'm pretty good in language. And you too, because you translate every word of me. Да, у нас с Хертом хорошее понимание языка, нескромно мы скажем. And you know, when you start to say the negative things, and in order to protect your own behavior, because everybody knows when you become angry, you hurt yourself and you hurt the other. Да, и когда мы начинаем, как себя пытаться защитить, да, и если мы злимся, то на самом деле мы причиняем боль и себе, и другим. So instead of saying that you become part of it, you want to neglect it. Otherwise you feel shame and guilt. Да, если мы пытаемся как-то отстраниться, да, не участвовать в этом, потому что если мы в этом участвуем, начинаем чувствовать стыд, вину. That's why so few people step into self-reflection. To change yourself, you cannot change the world, you can change yourself. Да, мы не можем изменить мир, но мы можем изменить себя. Но это очень непросто, и поэтому так немного людей занимаются саморефлексией. So that's one of the first things I say to my students when they lay on a planka. I say, you are brave people. Because the moment you lay on a planka, you're changing. Да, и первое, что я говорю своим ученикам, это то, что вы очень смелые люди, потому что как только вы ложитесь на планку, вы начинаете меняться. Well, you and I are good teachers, right? So we know you can only change when you pass the edge of your comfort zone. Да, и каждый хороший учитель знает, что изменения начинают происходить только за границами зоны комфорта. But we also know that the moment that happens, something else in our brain takes over. Да, но мы также знаем, что как только люди доходят до границы зоны комфорта, что-то в мозгу начинает меняться. We can offer safety during our practice, being a teacher and a student. Да, и будучи преподавателями и учениками, мы можем предложить вот эту безопасность во время практики. But maybe you experienced it yourself, that some students can do marvelous things during the class, but when they change and go home, they walk home in that same posture again. Да, но очень часто бывает, что на коврике в зале там люди делают удивительные вещи, но выходя из зала там сутуливаются обратно, и осанка их не особенно меняется. You observe that, and I don't blame anyone, but I question myself, what's going on? In the class they can do everything, but when they step out of the studio, the old stress habits come back again. Да, и я не хочу никого обвинить, но я задаю себе вопрос. Так, ну вот на классе они могут все, но как только они выходят из зала, старые паттерны стресса возвращаются, и их реакции такие же остаются. Not that long ago, I read an article on stress, and the head of that article was stress is death cause number one. So we're talking about something very big. Да, я недавно читал статью, и заголовок этой статьи был «Стресс – причина смертности номер один». Мы говорим о действительно очень серьезных вещах. So I tried to figure out what was bothering them. И я пытался понять, да, что беспокоит этих людей в глубине души. And you know how it is. You know, these decisions in our brain are made from a subconscious level. So it's very difficult to talk with people about it because it's subconscious. Да, но так как все это происходит на подсознательном уровне, об этом очень сложно говорить с людьми. So
the only thing I could do was to expose their behavior to myself. Да, и So все, что я мог... I started to imitate my students. Да, и все, что я мог сделать, это, в общем-то, имитировать поведение моих учеников. Well, first I need to say something about the old yoga I did and critical alignment. Да, но вначале мне надо объяснить немножко, что я делал вот до критического выравнивания в йоге. In my tradition, I was a student of Norman Schoeman, and he is a very well-known, not only studier of, he studied Sanskrit, and he did his PhD in the Yoga Sutras. Hold on. Да, Херт был учеником Нормана Сьомана, и это очень известный не только преподаватель йоги, но он также изучал санскрит, он санскритолог, и у него степень в изучении йога-сутр. And he studied Sanskrit in Pune. И он изучал санскрит в Пуне. And Mr. BKS Iyengar lived in Pune, just around the corner. И буквально за углом жил БКС Айенгар. So he also went to Iyengar every day when he was not well known. Да, и пока еще Норман не был знаменит, он ходил заниматься йогой к господину Айенгару. And I was teaching yoga for quite some time already. I had my own school. I learned it from a Dutchman here. But then Norman came in my life. Да, и я к тому моменту уже какое-то время преподавал йогу, у меня уже была своя студия, я учился у другого голландца, но вот в какой-то момент Норман вошел в мою жизнь. And man, that was a major change. И вот тогда случился вот этот поворотный момент. Because I didn't go to the class once a week anymore. No, twice a day. И я ходил на занятия уже не просто раз в неделю, а дважды в день. And his habit was to start the class with standing upside down, like in this headstand. И он обычно начинал класс с перевернутой позы со стойки на голове. First, 20-minute headstand, and then 20-minute shoulder stand, and then the class started. Да, то есть сначала 20 минут постояли на голове, потом 20 минут постояли на плечах, и вот после этого начиналось, собственно, занятие. And then, of course, you had the advanced classes and so on. But I imitated that schedule. I also started for 10-15 years with 20-minute headstand every class. Да, и я также строил свои классы, тоже начинал с 20-минутных стоек на голове, на плечах. And maybe you know, of course you know, I love headstand. Да, и, может быть, ты знаешь, конечно, я знаю, что Херт любит стойки на голове. But when I looked at my students, I saw that habitual curve in the upper back. Но когда я наблюдал за студентами, да, я видел вот этот вот привычный скругленный грудной отдел. And that curve in the upper back either shifted into the neck and shoulders, and that's why people carry their strain in their neck and shoulders. It's like sitting behind your computer, and you know the strain shifts to your shoulders and to your neck. Да, то есть либо да, люди компенсировали вот это скругление в грудном отделе, напрягая шею и плечи, и тогда это, в общем-то, мало отличалось от той позы, в которой они сидели бы за компьютером, то есть все напряжение копилось в шее. And to be honest, I wanted to give them care. И, честно говоря, конечно, я хотел дать им заботу, позаботиться о них. So I gave them, I adjusted their shoulders, and I found a way, and I learned that also, in order to release the neck and the shoulders. Да, я пытался делать им правки, да, вытягивал шею, там что-то пытался помочь мануально. So they were standing there with a tall neck, open shoulders, but you know what happened then? That curve in the upper back shifted into the lower back. Да, но как только я вытягивал им шею, да, вот это напряжение, оно смещалось и вылезало в поясницу. And it became so habitual that I didn't know what to do. I couldn't straighten out the area between the shoulder blades. И я ломал голову, да, никак не мог понять, что же может помочь, то есть ничто не могло выпрямить вот эту зону между лопаток. One day,
And one person who was part of my teacher's training those days, it was the early 80s. We went to my boat just around the corner of my house. I have a boat. Да, Херт у нас голландец, у него есть лодка. И буквально за углом она стояла, и один из его коллег-преподавателей, кто у него на teachers-курсе был в начале 90-х, вот они пошли туда. And then when we were working on cleaning the boat and have some fun on the boat, they were making a new ceiling in the cinema, which is a little further in the road. И недалеко от этого места, когда они вот убирались на лодке, меняли крышу на здании кинотеатра. And the old ceiling, which was a lot of wood, was laying on the street. I said, Philip, because that's the name of my friend, we need to make a headstander now. И, в общем, старые доски с потолка вот этого кинотеатра валялись рядом на улице. Херт это увидел и сказал своему другу, которого звали Филипп, что нам нужно сделать хедстендер. So I grabbed my hammer, and I grabbed some nails and the saw, and I cut the wood, and I made my first headstander. И я взял молоток, гвозди, пилу и вот смастерил из этих досок свой первый хедстендер. I mean, I have a certain attitude towards healthy pain. So for me, standing upside down on the wood, I mean, it was tender in my shoulders, but it's okay. I also felt the joy of doing it. Да, и поверьте, стоять на деревянном жестком хедстендере плечами было достаточно болезненно, но у меня есть такое спокойствие по поводу вот этих болезненных ощущений, поэтому все случилось. Fortunately, or maybe unfortunately, a lot of my students didn't like the wood. К счастью, а может быть, к несчастью, многим моим студентам дерево не очень понравилось. So I put towels on the wood, but one day I found a shop where I saw these plates of rubber. Да, мы там пробовали полотенчики подкладывать, но, к счастью, в какой-то момент я в одном магазине увидела такие резиновые накладки. So I asked that guy from the shop, please slide some slades, which I can put on the wood to give a little comfort to the shoulders. And he did it. Да, и продавец нарезал нам резиновые полоски, которые можно было вот прикрепить к деревянным основаниям хедстендера. That was in the days, and I pasted it on the wood. And you know what happened then? People were standing upside down on the headstander with their shoulders on top, then I was able, and it took me a while to find it out exactly how to do it, I was able to mobilize the upper back together with them. Да, и когда люди стояли в перевернутой позе уже на плечах в хедстендере, да, и у меня тоже какое-то время это заняло, но получилось понять, что нужно сделать, чтобы мобилизовать им грудной отдел, то есть какую мануальную правку им можно дать, чтобы сделать это вместе. And that was in the days, the late 90s or maybe the mid 90s, when repetitive strain injury became a real issue. И это было во время, когда вот мы это называем проблема, да, приходящая из-за повторяющегося движения стрессового. And I started to approach my students just in my regular classes who had arm complaints, because most repetitive strain injuries come from labor sitting behind your computer. Да, и у многих учеников были жалобы на руки, потому что вот это вот повторяющееся напряжение, да, оно в том числе из-за работы за компьютером возникает. And when I looked at them, I thought, why do those people have pain in their arms, in their wrists, in their elbows, in their shoulders? And I started to mobilize their upper back on the headstander. Да, я задумался, почему у этих людей там болит запястье или локоть или плечо, и я начал работать с их грудным отделом на хедстендере. And their arm issues became less. И тогда их проблемы в руке начали исчезать потихонечку. And finally, not they disappeared, but the pain disappeared. И в конце концов совсем боль ушла, исчезла. I
couldn't understand exactly what was going on. Later, I learned from doctors and neurologists that the nervous system, which moves out of the spine in between the shoulder blades, comes together in ganglions. Да, то есть уже позже, я сначала не очень понимала, да, почему это работает, но уже позже, когда я там общался с врачами, с специалистами, понял, что спинной мозг двигается, да, по, ну, точнее, соединение от спинного мозга по нервам идет и приходит к ганглиям. And from the ganglions, a finer network, which is hard to measure, even through neurology, moves to other parts of the body, for instance, to the arms. Да, и уже такая более тонкая, разветвленная сеть нервных окончаний идет в руку, и, соответственно, там начинаются какие-то проблемы. Well, we all know, or maybe not all know, but I know that when vertebrae move, the nervous system will give proper information to other parts of the body. Да, и, ну, может, сначала Херт сказал, что все знают, но, может быть, не все знают, но Херт точно знает, что когда позвоночник подвижен, да, когда каждый позвонок может двигаться относительно своих соседей, сигналы по нервным окончаниям, по нервам проходят лучше. So, it started to make sense to me. But still, when people were wiggling in their upper back when they were standing upside down, when they left the studio, they shifted to their preference again. So obviously, outside the studio, it was more dangerous than inside the studio. Да, и тем не менее, да, люди вот на хедстендерах в зале стояли, там немножко подрагивали, то есть работали все постуральные мышцы, иннервация хорошо проходила, но когда они выходили из зала, они возвращались к своей вот такой сутуленной, обычной, привычной осанке. So I thought, let me try to make it more simple. Because when I used to do, and that's what I started to talk about, my traditional poses, like Trikonasana. Да, и вот то, собственно, с чего я начала, да, когда говорила об обычном подходе в йоге, там, делая асану, ту же триконасану. Then, when I did Trikonasana, I felt it in my shoulders, I felt it in my neck, I felt it in my lower. It was too much information. Да, то есть ощущений было очень много, и они были везде по телу, и мозг не справлялся. And the willpower thing came in again. You know, when I look back at that period of my practice, I never really enjoyed it. Да, и также возникала та же самая проблема с силой воли, когда я вспоминаю об этом периоде своей практики, я вспоминаю, что я никогда не был рад или там, доволен, удовлетворен практикой. Because you were never doing the right thing. And they asked me to come in front of the class and demonstrate, only to show the rest of the students that I was doing wrong. Да, и меня там просили продемонстрировать какую-то асану перед всей группой только для того, чтобы показать, что и где я делаю не так. So I thought to myself, how can I teach to all these people who have different experiences everywhere? Some people feel their hamstrings, others feel their knees, some feel their hips or their shoulders, whatever, where their preference is giving stress. Да, и как я тогда и подумала, как я могу обучить всех этих людей, каждый из которых чувствует что-то свое. Кто-то ноги, кто-то плечо, кто-то заднюю поверхность бедра. I thought it's too much information to tell a story. То есть для того, чтобы рассказать какую-то цельную историю, да, это слишком много информации. And maybe you know, but I'm a storyteller. Да, может быть, вы заметили, я люблю рассказывать истории. So I was looking at my headstander, and I was looking at that planka on top of it. So I went to the shop. I said, make a taller planka for me. It needs to be 1 meter. And the thickness will be the same, 5 centimeters, and the wideness should be the same as well. Да, и тогда я посмотрел на хедстендер, увидел вот эту планочку, пошел снова в этот магазин и попросил мне уже отрезать метровую резинку. So one day, I came back to my studio with arms full of plankas. Да, и в один прекрасный день я пришел на класс с целым ворохом планок в руках. And I asked people to double it, put it
between your shoulder blades and lay on top of it, which is quite simple, right? It's not the fear of falling, which occurs so often in headstand. Да, и, в общем, я попросил каждого взять по планке, сложить пополам, завести за голову и лечь областью между лопаток. И это, ну, достаточно просто, да, нет никакого страха падения, который часто у людей есть в хедстендере. You know what happened then? И знаете, что произошло? Every student in my class experienced a release of tension at the same spot, all of them. Да, и оказалось, что каждый человек чувствует отпускание напряжения в одном и том же месте. So I wasn't confused being a teacher anymore. I could start to tell a story. И это значит, что я уже не был сбит с толку как преподаватель, да, я мог рассказать историю цельную. And that was a major change in my teaching. И это стало вот таким глобальным изменением в моем преподавании. It arose my enthusiasm, not only for my own practice, but also for teaching. И, конечно, это вдохновило меня, и я почувствовала энтузиазм не только для своей практики, но и для преподавания. And a very interesting thought came into my brain, because I traveled a lot and I went to many, many countries, and I saw the same thing happening in posture everywhere. In every culture. Да, и я много путешествовал и заметил в какой-то момент, да, что куда бы я ни приезжал, в какую бы страну я ни приезжал, я видел примерно то же самое, да, происходящее с осанкой людей. When we arrive at the world, we are straight. When we leave the world, we're curved forward. Да, когда мы приходим в этот мир, мы ровненькие, прямые, но когда мы покидаем этот мир, мы обычно такие скругленные, сутулые, согнутые. And that's not only because our hands and eyes are on this side of our body, so that's why we curve forward. И это не только потому, что наши глаза и руки находятся спереди тела, да, и мы как бы за ними следуем, нагибаясь, наклоняясь вперед. You know, critical alignment is technically and anatomically strong. Да, вы знаете, что критическое выравнивание имеет очень четкую техническую, анатомическую базу. That's why a lot of academic people like me, and they like the style. Да, поэтому многие академики любят Херта и любят критическое выравнивание. So I started to think about these early days in our lives in which we have like a J spine instead of an S spine. Да, и тогда я начал думать о вот этом юном возрасте в нашей жизни, когда наш позвоночник гораздо больше походил на букву J, чем на букву S. And I started to think about nature. И начал думать о природе. I mean, they did tests with little monkeys, and they didn't give them love. You know what happened to them, to these little monkeys? They died. Да, и проводили исследования на обезьянках, которых лишали родительской заботы и любви, и эти маленькие обезьянки погибали. Well, there's one major task for the emotional brain, the emotional brain in our subconscious, that is to detect safety. Да, в нашем эмоциональном мозге есть одна самая главная такая задача, да, почувствовать себя в безопасности, то есть найти ощущение безопасности в окружающем пространстве. Because you and me and all humans, we are group animals, right? You cannot survive on your own. Потому что все люди, мы социальные животные, не можем выживать в одиночестве. How do we detect danger or safety? И как мы определяем, что что-то опасно, да, или наоборот безопасно? Well, even when you look at babies when they're 3-4 months old, they read the expression of the face of their caregivers. Даже 3-4-месячные дети, да, считывают выражение лица там, родителей или воспитателей, которые о них заботятся. And it's something like, when you look like this, that's angry. Да, они понимают, что если вот такое выражение лица, это злость. And they explore the world in relation to safety
or trust through their bodies, because babies cannot think in language, right? Да, у таких маленьких детей еще не развито мышление и язык, соответственно, они исследуют мир через тело, через чувства в теле. So nature gave us the possibility to make even on a subconscious level, to make the difference, to find out what will be the difference between safety and unsafety through the expression of needs. Да, и, к счастью, природа дала нам вот эту возможность понять разницу, да, в потребностях через, точнее, понять безопасность или небезопасность через потребности. Well, in these early years, and psychology agrees with this, that our whole emotional behavior is developed in the first 5-6 years of our lives. Да, и психология подтверждает это, что все наше поведение оно формируется в первые 5-6 лет нашей жизни. So when your needs, which are so important for us, because without the fulfillment of needs, we cannot survive. When your needs are not fulfilled, nature gave us the possibilities to continue. Да, но если наши потребности, да, это очень важная часть нашей жизни, не восполнены, природа дала нам возможность продолжать. So I thought, because I used to say that the spine starts to change, and that's the cause of so many other issues and problems in our lives, in our body, because other parts of our body needs to take over and need to overcompensate, like the neck and the shoulders in headstand or the lower back. Да, то есть я говорил, что позвоночник начинает меняться, и это приводит к проблемам во всем остальном теле, да, потому что каким-то другим местам надо компенсировать вот эти изменения. So I thought, no, it's not the spine. I mean, you don't detect unsafety with your spine. Where do you feel unsafety? It's in the heart. И тогда я подумал, что на самом деле это вовсе не позвоночник, то есть где мы чувствуем себя небезопасно, да, это область сердца, то есть мы ощущение безопасности переживаем в области сердца. When I started to understand those things, that the actual change should occur here. Да, и тогда я понял, что на самом деле изменение должно произойти здесь, да, в груди. It opened a world to me which was closed. I don't want to be rude, but which was closed through academics. И это открыло для меня целый мир, да, и я не хочу показаться грубым, но этот мир был закрыт, да, вот этим академическим подходом. Because I worked with doctors, manual therapists, and I asked them, do you see your students often? Yes. I became good friends with a lot of my patients, and sometimes we even go on holiday. And then I said to them, then something is going wrong in your treatment. Да, и я общался там со многими мануальными терапевтами и с врачами, и спрашивал, вы часто видите своих там пациентов? И они говорят, да, вот мы подружились, там вместе в отпуск съездили. Я говорю, так, что-то не так происходит в вашем лечении, вы как-то не очень хорошо их лечите. I want to make my students independent, not dependent of me. Да, я бы хотел своих студентов сделать независимыми. So, fortunately, before students reach the edge of their comfort zone, it will take some time, right? I said 3 minutes and 25 seconds or something. So we have time to talk. Да, к счастью, до момента, когда студенты дойдут до границы своей зоны комфорта, у нас есть время поговорить. By the way, our time is running out. Yeah, I'm sorry, I talked too much again. Да, Херт просит прощения, он слишком много говорит, но в любой момент наш эфир может закончиться, потому что 60 минут Инстаграма уже подходит, кажется, к концу. Very interesting things came up in my brain. I mean, Hert, hold on, your sound is off. When we need to move to our path is going on with my telephone, but anyway. But
re-experience the period in which stress started to develop. Да, то есть, когда мы работаем с оборудованием, мы на самом деле хотим как воспроизвести, да, тот опыт, который случился с нами, когда еще мы не были в стрессе. You know, in many occasions, the people who were you don't have contact with them again, or they don't live maybe. So how can you relate to the past and change everything? Как можно, да, связаться с этим прошлым и все изменить? So when we talk about needs, we talk about feelings. Needs. И когда мы говорим о потребностях, мы говорим о чувствах. Да, потребности — это чувства. Так. But I'm not. Things can only be experienced in the body. Да, и чувства могут переживаться только в теле. So I tried to explore that whole issue of, is it possible you didn't feel safe during your education, you know, because parents compare you with your smarter brother all the time? Да, я начала исследовать, можно ли вот вернуть это ощущение безопасности, да, не опираясь на прошлый опыт, потому что все равно там всегда потребности были не восполнены, тебя постоянно сравнивают с кем-то, кто умнее тебя, когда ты в школе учишься, да, и много таких случаев. And one of the needs is to feel close together. И одна из потребностей, да, это вот ощущение такой близости с людьми, общности. In order to give support to each other. Чтобы иметь возможность давать поддержку друг другу. So I thought, where does that support, that feeling, where does it start? И тогда я начал думать, где, да, это чувство поддержки берет свое начало. And of course, from love, which is one of the major feelings, love can only be given. И любовь, да, как одна из главных потребностей, она может быть только отдана. And that was one of the major changes I mentioned in the beginning of our conversation. When I felt off because of the accident, I was outside and I didn't feel inspired anymore. Да, это одно из тех изменений, о которых я говорил в самом начале. То есть после аварии я не чувствовал, да, вот этого вдохновения. And I went home and I said, what do I need to do now? And that awful thought came into my brain. Nobody loves me anymore. Although I knew different, I know that all Russians love me, and I love all Russians, and it's the same, but I didn't feel it anymore. Да, очень интересный был момент, когда рационально мозгом я понимал, да, что меня любят и обо мне заботятся, но я не чувствовал этого, да, то есть я ощущал, что меня никто не любит, хотя это, очевидно, было не так. And that was a very interesting moment, because I knew different, but I didn't feel it. And you know, when you don't feel it, you don't feel the energy to do anything. Да, и, конечно, если нет вот этого чувства внутри, то ты энергии никакой не чувствуешь что-либо делать. So I said to myself, okay, don't complain, lay on the strap. Да, и тогда я сказал себе, ну что, не жалуйся, ложись на планку. So I started to lay on the strap, and I started to teach myself. И я, по сути, начал сам с собой заниматься. And I know that because I developed critical alignment, and that also it only came up in my brain because I always taught myself in the first place. Then I shared it with my students. Да, на самом деле так я и изобрел критическое выравнивание. В первую очередь я занимался сам собой, да, обучал себя, и только после этого делился этим со своими студентами. And you know what can be experienced when you lay on the strap? Energy. Да, и вы знаете, что можно почувствовать лежа на планке, энергию. When you don't spoil your energy to
strained muscles, you receive energy. Да, и когда энергия не уходит в напряжение мышц, тогда, конечно, мы чувствуем восполнение энергии. And the cause of stress and strain is that it shifts the breathing toward the back of our body. Да, и один из эффектов стресса в том, что наше дыхание сбивается в спину, да, то есть уходит в заднюю поверхность тела. But when the spine changes, laying on the strap, you can change your breathing as well. Но когда позвоночник меняет свою форму, благодаря давлению планки, мы можем дыхание тоже вернуть в переднюю поверхность, раскрыть грудной отдел. Towards the heart region, and that's the area in which we experience space. И это та зона, грудная клетка, где мы ощущаем пространство. Many people are damaged in space because I call it space, you know, it's neutral. But actually, it's social interaction. Да, я называю это пространством, потому что оно нейтрально, но на самом деле это про социальное взаимодействие людей друг с другом. And positive social interaction is safety. Да, и позитивное социальное взаимодействие основано на безопасности. So I started to talk to myself and question myself. Do you really think that nobody loves you? No, I don't think that. It was just, I don't feel it anymore because I'm in a different situation now because of the accident. Да, и тогда я начал с собой разговаривать и задавал себе вопрос: ты правда думаешь, что тебя никто не любит? Нет, я просто не чувствую этого, хотя я знаю, что это не так, это просто из-за аварии. And I started to cheer up, asking myself and doing this self-research. And then I experienced the energy of space. Да, и вот таким путем самоисследования я смог почувствовать энергию пространства. Dear listeners, when you experience the fullness of the positive, the fulfillment of needs is positive, you experience it in your whole body. Да, когда вы ощущаете вот эту позитивную энергию, вы ощущаете ее во всем теле. So I experienced through breath the energy of space in my whole body, and I'm pretty used to have that experience. Да, я мог почувствовать все тело целиком благодаря дыханию. And I question myself: do you actually breathe in your legs? I mean, there are no lungs in your legs, but the brain can easily experience that association with breathing in your legs. Да, и, конечно, я задавала себе вопрос: ты действительно там дышишь в ноги, там же нет легких, но мозг, конечно, может это себе легко представить, вообразить. And I did experience my body as a whole, and I started to feel happy. Joy came in. Когда я почувствовал тело целиком, тогда пришла радость. And I said to myself, well, this energy of space is love. И тогда я подсказал себе, что вот эта энергия пространства и есть любовь. And then we come to that difficult situation the world is in right now, at least Holland is in right now, through Corona. Да, и в Голландии сложная ситуация все еще с коронавирусом и полный локдаун. Yeah, and people don't feel a perspective anymore. And I said to myself, if you don't receive love, you can give it when you feel it from inside. Да, и тогда я сказал себе, что если ты не чувствуешь любовь, надо попробовать дать ее людям, да, изнутри себя поделиться. Now this psychological area came in. I mean, I didn't talk about anatomics much. I will do that on Saturday. But the psychological area is so important because even if people don't give love to me because they're distracted in a way, the moment I give it to them, you know what happens then? You receive it back. Да, и знаете, что происходит в тот момент, когда вы отдаете любовь, вы моментально получаете ее обратно. И я не говорил много об анатомическом сегодня, но об этом мы поговорим в субботу на классе. So if you want to receive a certain feeling, and that will be the topic of our class on Saturday, if you want to receive a feeling, try to imagine that you should be the starter of it. Да, если вы хотите получить какое-то чувство, попробуйте представить, да, что вам нужно быть вот первым, кто делится, первым, кто дает это. Because there will be a natural attraction to other people when they see a posture like that.
Да, потому что другие люди увидят в вас вот этот свет и почувствуют притяжение к вам. And that attraction also comes from, do I talk too long? Or No, is it's it okay? okay. Oh. It may cut at any moment, so we'll see. Yeah, and anyway, because most of the decisions we make in relationship comes from our subconscious. Да, большинство решений, которые мы принимаем, да, в наших отношениях, идет от нашего подсознательного. We try to become very conscious because education and everything in society promotes the development of our cognitive brain, but most of the decisions we make come from our subconscious. You know how it is. Да, и вы знаете, как часто это бывает. Наши когнитивные способности пытаются развивать систему образования, но на самом деле все самые важные решения мы принимаем в глубине души, в подсознании. And you know, when I started to talk about those experiences I had, which were very personal, the students around me who had totally different stories felt touched. И знаете, когда я начал говорить, да, делиться вот этими, на самом деле, очень личными вещами, студенты, у которых были совершенно другие, да, жизненные истории, пути, они чувствовали себя тронутыми. So either when you touch the edge of your comfort zone, you subconsciously or consciously step into your surviving strategies, which are always based on conflict. Да, и если мы вступаем вот в эту зону стратегии выживания, они всегда основаны на конфликте. But then, which are very individual, of course, but then I started to use that time before we touch the edge of our comfort zone to fill up your suitcase with the positive. Да, но если использовать вот это время до момента подхода к границе зоны комфорта, чтобы себе такой рюкзачок наполнить позитивными какими-то вещами. And the beauty of that experience in communication was that the positive feelings are not individual. They are, well, they should call it holistic or universal. Everybody experiences it in the same way. Да, и красота в том, что позитивные чувства мы все переживаем одинаково, они все универсальные, да, и целостны для всех людей. You know, it's like relief. Ask a person in Moscow or Amsterdam, how do you experience relief? And everybody will do the same, like a deep inhalation and an exhalation of relief. It's universal. Да, это универсально, потому что спросите любого человека в Москве или в Амстердаме, как вы чувствуете облегчение, да, и каждый скажет, что это глубокий выдох, да, это одинаково для всех. And it doesn't matter if I teach in Canada or in Kuala Lumpur or in Russia, I can use the same language. Да, и неважно, преподаю я в Малайзии, в Амстердаме или в Москве, я могу использовать один и тот же язык. The rest you will hear on Saturday. А все остальное вы услышите в субботу на классе. Because the small movements in the upper back gave space to the neck, they gave space to the shoulders, they developed strength in the arms, and you don't need to compensate anymore. You stand in your own strength. Да, и даже самые маленькие движения в позвоночнике дают возможность почувствовать силу, да, в руках и почувствовать силу, опору в собственном теле. Hi, Gert. How are you doing? Как дела? How are you? It's really good to see you. Yeah, it's good to see you too. I'm happy to see you. Так. Да, so we invite everyone to join our Saturday class. Absolutely. Так, okay, more people are coming here. Because... Так, ну давайте все уже заходите, что уж вы стесняетесь. Hello. You look great, Gert. Thank you. Hello. Так. Because talking about these things is to trigger people to the class, right? So I hope to see everybody in the class.
Да, в общем, мы тут час с вами болтали, чтобы вас зазвать к нам на класс и почувствовать вот это единение и в теле, и в мире, и почувствовать себя единым целым. Так что ждем вас всех на классе и продолжим эту увлекательную беседу. Yes, so we'll see each other on Saturday. Yes, and we'll continue I'm very happy exploring. after this. Yeah, in a practical way. Да, уже с точки зрения практики будем продолжать. Thank the audience for watching, and thank you for doing the interview. Да, спасибо большое нашей аудитории за то, что вы были с нами сегодня вечером, и увидимся в субботу. Всем пока. I'm very happy to communicate this way because I miss you very much, да, like everybody who's listening. Да, Херт очень по нам скучает и очень рад вот этой возможности с нами пообщаться. Thank you. Да, спасибо. See you soon. Yeah, see you soon. Счастливо.